Girls, so today we are going to see what is an interface in Java. Okay, so you would have heard the word interface in the last class itself. When I have taken interface, inheritance, I told about interface. Okay, so we saw different types of inheritance in that. In Java, multiple inheritance is not allowed, I told you. Okay, so to implement, what do you mean by multiple inheritance? One class, one child class with two parent class. Okay, so one class cannot have two parent class. So in some cases we need to implement two classes. We need to inherit from two classes. So in that case we can use interface. So for multiple inheritance we can use interfaces. So two interfaces can be implemented. Okay, two classes cannot be extended. Understood? So to implement multiple inheritance, especially this interface is introduced in Java and it is a special concept of Java program. Okay. So what is an interface? Interface looks like a class. So it is similar to a class, but it is not a class. An interface can have methods and variables just like class, but method declared in interface or the default abstract. Okay. Also, the variable declared in interface are public, static, final by default. Okay. Do you understand? So, an interface is similar to a class. It can have variable declarations and method declarations, whereas a method will not have any detailed part. Definition of method will not be there. Okay. And the method has to be public. Variable can be declared. Variable can be a public, static and final variable by default. So this public, static, final or the access specifier. Okay, so before the variable or before the function will give no public get data. So before the method name will give. Same thing int a. Int a is a variable. So when you write final int a, so that is the final value. So others cannot change the data type of the variable. Understood? Okay. So next one, what is the use of interface in Java? So as mentioned above, they are useful for full abstraction. So what do you mean by abstraction? So abstraction is hiding of data. So when you study the OOPS concepts itself, we have studied what is abstraction. So in abstraction, only the needed portions will be given to the world, explained, shown to the world. Okay, shown to the others, and the interior part will not be shown. So same thing, interface, you will have what are the variables and what are the methods. The method definitions, the body of the method will not be defined. So because of that it is called abstractions. Since method in interface do not have body, they have to be implemented by the class before you can access them. Okay, so in interface just we are declaring everything, like declaring variable, declaring method. So the method does not have any body, any definition. So the class which implements the interface has to define the method. Okay. Also, Java programming language does not allow you to extend more than one class. Okay. See, in Java, as I told you, in multiple inheritance is not allowed. More than one class cannot be inherited. So, in that kind of situations, interface can be used. Okay. So, syntax. Interface are declared by specifying a keyword interface. So when you are declaring class, you are writing class student. The same thing you have to write interface student. Okay, interface is the keyword. So I have made it block. You see, interface. My interface is the name of the interface, and in that, so open curly brace, close curly brace, same thing like a class. So here you have only two methods: public void method 1, public void method 2. Okay, so the methods has to be declared as public because the method will not have any body, only declarations. You see, public void method semicolon. So it is a declaration. If you are defining, how will you define public void method 1 empty brackets? You will not keep a semicolon. You will write open bracket, then you define the body of the method, close bracket. Okay. So here mainly we are declaring. Okay. So this is how a class implements an interface. It has to provide the body of all the methods that are declared in interface, or in other words, you can say that the class has to implement all the methods of the interface. Okay. So class implements interface.
but interface extends another interface. Okay, so in inheritance, if there is two classes, if a class is going to inherit another class, you have to use the keyword extends. Understood? So if it is a class, suppose, so it is class A. Okay, class A extends class B. Okay, class B. So this is one way. Okay, same thing if it is an interface. Okay, interface, if it is an interface extends another interface. Okay, another interface. Okay, suppose class and interfaces are mixed together. Suppose class implements, so class implements another, class implements interface. Okay, same thing. So if it is an interface implements. Okay, understood? If it is அதாவது சேம் டைப்பாக இருந்ததுன்னா ரெண்டுமே கிளாஸாக இருந்தாலும் எக்ஸ்டென்ஸ், ரெண்டுமே இன்டர்ஃபேஸாக இருந்தாலும் எக்ஸ்டென்ஸ். ஒன்று கிளாஸு ஒன்று இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி மாறி வரப்போ வில் பி யூஸிங் தி கீவேர்ட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இன் பிட்வீன். ஓகேவா? ஸோ கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணுறப்ப கிளாஸ்ன்ற கீவேர்ட் முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி, இன்டர்ஃபேஸ் டிஃபைன் பண்ணுறப்ப இன்டர்ஃபேஸ்ன்ற கீவேர்ட் இருக்கணும். If both are class or both are interface, class student extends maybe employee, personal data. Okay, so personal data is another class name. Okay, so when there are two classes are used, extends. When there are two interfaces are used, extends. When one class and another interface means you have to use the keyword implements. Okay, see the example. Interface, my interface is the name of the interface. So my interface is the name of the interface, and in that you have two methods, public void method 1, public void method 2. Okay, now you have a class demo which implements my interface. So you see here it is implements. Okay, so it is implements. So class demo implements my interface. So in the class, since the class demo is implements my interface, all the methods in the my interface will be included in the demo, class demo. So what you have to do, the class that implements interface has to define all the methods of the interface. Okay, so class demo, my interface, you see in my interface you have two methods. These two methods has to be defined here. You see public void method 1, system.out.println implementation of method 1, public void. So that's the body of the definitions they have given. So if you have any calculations also, you can define it here. So in interface the definition is not allowed, whereas in class the definition of the method is allowed. Okay, so my public static void mean here you are creating object of the class and you are calling the method 1. Understood? Okay. So the output is implementation. You are calling the first method, so implementation of method 1. So next one, an interface cannot implement another interface and inheritance. So how the interface is used in inheritance? This concept already we have seen when we saw the inheritance topic. So here they have just given how an interface is used in inheritance. An interface cannot implement another interface, it has to extend other interface. See the below example where we have two interface 1, INF1 and INF2. INF2 extends INF1. So if a class implements INF2, has to provide the implementation of all the methods of the interface INF2 as well as INF1. Okay, understood? So two interfaces are there, INF1 and INF2. So first interface is INF1. So the interface INF2 extends INF1. So the second interface implements the first interface. Okay, so now the second interface and this interface, the second interface is implemented in the class demo. See, class demo implements INF2. So in INF2 both the methods are included. INF1 la irukka method include aayirukku, INF2 la irukka method include aayirukku. But class demo enna pananum, it has to define both the methods. Okay, you see public void method 1, that is in interface 1,
then public void method 2, that is in interface 2. Okay, both the method has to be defined, and you have to create a class for the variable for the demo, and you can call the method. Understood? Public void static main, so demo object, new demo object dot method 1, method 2, we are calling method 2 here. So any method you can call method 1 or method 2. Okay, va? So the advantages of Java, the advantage of using interface is what? Okay, so we have abstractions, that means the detail, when you are writing interface, you no need of bothering about what to write in the function method. So definition part can be avoided. Okay, abstract. So without bothering about the implementation part, we can achieve the security of the implementation. So second one, in Java multiple inheritance is not allowed. However, you can you can use interface to make use of it, as you can implement more than one interface. Okay, so multiple inheritance கண்டிப்பா நம்ம implement பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற இடத்துல என்ன பண்ண போறோம், we are going to use interface. Understood? Advantage. Okay, so now you can compare a class and an interface. Okay, a class can be instantiated and an interface cannot be instantiated. So class को object create பண்ணலாம், okay வா, object variable create பண்ணலாம், interface को object variable create பண்ண முடியாது. So the class keyword is used to declare it, the interface keyword is used to declare it. So the member of the class can be declared as private, public, protected. So member of the class, so you can write public get data, private get data, so it can be declared anything. Whereas in interface it can be always public. ஏன்னா public ன்னு தான் கொடுத்தாகணும், ஏன்னா இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளே நம்ம அந்த மெத்தடை டிஃபைன் பண்ணுறது கிடையாது. அது எந்த கிளாஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோமோ அங்கே தான் நம்ம வந்து அதை டிஃபைன் பண்ணுறோம். அதனால் அதை கண்டிப்பாக பப்ளிக் வேரியபிளாக இருக்கணும், அப்போ தான் இன்னொரு கிளாஸில் அது யூஸ் பண்ண முடியும், பப்ளிக் மெத்தடாக இருக்கணும். தேர்ட் பாயிண்ட், contains the concrete methods, that is method with the body. So மெத்தடுக்கு அந்த body of the method இருக்கும், whereas interfaceல this will not have any body of the methods. So the extends keyword is used to inherit a class. Okay, so extends, so ரெண்டுமே கிளாஸாக இருக்கிறப்ப எக்ஸ்டென்ஸில் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு கிளாஸ் ஒன்று இதாக இன்டர்ஃபேஸாக இருக்கப்போ இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படின்ற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ கேன் கண்டெயின் ஃபைனல் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ். ஸோ கிளாஸில் ஃபைனல் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம், இன்டர்ஃபேஸில் ஃபைனல் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ் கிடையாது, ஒன்லி பப்ளிக் மெத்தட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். வேரியபிள்ஸ் வந்து ஃபைனல் அண்ட் ஸ்டாட்டிக்லாம் இருக்கலாம், மெத்தட் வந்து பப்ளிக்காக மட்டும்தான் இருக்கணும். ஸோ cannot the next one, a Java class can have constructors and interface cannot have constructors. சரியா? ஸோ ஜாவா கிளாஸில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், இன்டர்ஃபேஸில் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ a class can extend only one class but implement any number of interface. A interface can extend any number of interface but cannot implement any interface. சரியா? எதையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது இன்டர்ஃபேஸால், இட் கேன் ஒன்லி எக்ஸ்டென்ஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? கிளாஸ் என்ன பண்ணலாம், கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம், இன்டர்ஃபேஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். இது ஒன்லி எக்ஸ்டெண்ட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது, எந்த இன்டர்ஃபேஸையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கம்பேரிசன்? ஹேவ் யூ காட் a clear idea of an interface? Okay, so your homework is you write a program with two interface and one class. Okay, you write a program with two interface and one class. Understood? புரியுதா? ஸோ உங்களோட ப்ரோக்ராமில் ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கணும், ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டு கிளாஸு ஒரு இன்டர்ஃபேஸு. ஸோ யூ ஹாவ் டு, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஹேஸ் டு பி extended in the second interface. Okay, so first interface, so class one, ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் 1 அங்கே நம்ம பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ் 1 ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணிக்க, அடுத்து இன்டர்ஃபேஸ் 2 பண்ணிக்க. ஸோ இந்த ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸையும் தேர்டில் இருக்கிற கிளாஸில் வந்து என்ன பண்ணணும், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். and you have to create a object variable for the class in the main class, main ப்ரோக்ராமில் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ at the same time இந்த கிளாஸ் என்ன பண்ணோம், it will implements interface 2. ஸோ interface 2 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும், interface 1ல் இருக்க மெத்தடும் இந்த கிளாஸ்க்கு வந்துடும். அப்போ இந்த ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸில் இருக்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாமே நீ எங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும், இந்த கிளாஸில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு மெயின் ப்ரோக்ராமில் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதில் இருக்கிற மெத்தட்ஸ்லாம் கால் பண்ணணும். Understood? This is a homework. You write your own program using two interfaces, one class. Understood? Okay.
Hope you would have understand today's topic. Okay, you go through it and take down your notes. And last week I didn't give you any class. Have you completed all the notes that I have given you? Okay, so after completing the second unit, I will ask you to send your second unit notes separately. Understood? Okay girls, thank you. We'll see you in the next class.